Expérience à connaissance ou avocat qui comprennent culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui peut représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, l'a occupé des affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des pour faire un accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour aider. Il travaille dur pour faire jouer une compensation que dommage, il fait souvent mérité. Il tellement prend cas au sérieux que faut qu'on est, si on pas joindre l'argent pour, il même tout il pas toucher. Qui donc il obligé de travailler pour qu'à faut toucher et tant qu'on toucher plus, c'est qu'on sait à toucher tout. Pas un accident qui est trop petit, mais les connus, quel que soit accident gagnant, maître Kane ou soit maître Vital, deux offices pour servir. Braod, 6190 Nord-Ouest 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 51 23, dans North Miami Beach, 162 10 Nord-Est 11e Côte, téléphone 305 545 51 23. Expérience à connaissance ou avocat qui comprennent culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui peut représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, l'a occupé des affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des pour faire un accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour aider. Il travaille dur pour faire jouer une compensation que dommage, il fait souvent mérité. Il tellement prend cas au sérieux que faut qu'on est, si on pas joindre l'argent pour, il même tout il pas toucher. Qui donc il obligé de travailler pour qu'à faut toucher et tant qu'on toucher plus, c'est qu'on sait à toucher tout. Pas un accident qui est trop petit, mais les connus, quel que soit accident gagnant, maître Kane ou soit maître Vital, deux offices pour servir. Braod, 6190 Nord-Ouest 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 51 23, dans North Miami Beach, 162 10 Nord-Est 11e Côte, téléphone 305 545 51 23. Expérience à connaissance ou avocat qui comprennent culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui peut représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, l'a occupé des affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des pour faire un accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour aider. Il travaille dur pour faire jouer une compensation que dommage, il fait souvent mérité. Il tellement prend cas au sérieux que faut qu'on est, si on pas joindre l'argent pour, il même tout il pas toucher. Qui donc il obligé de travailler pour qu'à faut toucher et tant qu'on toucher plus, c'est qu'on sait à toucher tout. Pas un accident qui est trop petit, mais les connus, quel que soit accident gagnant, maître Kane ou soit maître Vital, deux offices pour servir. Braod, 6190 Nord-Ouest 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 51 23, dans North Miami Beach, 162 10 Nord-Est 11e Côte, téléphone 305 545 51 23. Welcome to What You Need to Know About the Law. As you know, my name is Jonathan Kane, and we bring you what you need to know about the law every Saturday morning from the law offices of Kane and Vital. We've been doing this together for a long time, so you know by now that we have a little bit of a format here on what you need to know about the law. And that consists of, first, we're going to talk about some of the things that I think you need to know about the law. And then we'll open up the phone lines here at the office at 954-523-5123 or 305-545-5123. And we'll take some of your questions live here on the radio. And that's, of course, our phone number at the office, which means if you need a free consultation, if you have a question about a car accident, a work accident, or any question about the law, you can take advantage of that free consultation and give us a call at 954-523-5123 or 305-545-5123. Bonjour. Comme à l'accoutumée, ou bien avocat Jonathan Kane de cabinet Kane Vital qui vient parler avec nous matin concernant tout ça nous connaît sous affaire la loi. Nous connaissons le programme ça vient chaque samedi matin en direct de cabinet Kane Vital et toute qualité problème nous a capable de gagner. Avocat invité nous relais dans 954 523 51 23 305 545 51 23. Comme ça, il est capable de nous consultation gratuite pour continuer à soutenir et aider nous dans la communauté. You know, we spend a lot of time talking about car accidents and what to do if you're involved in a car accident. We spoke a couple of weeks ago about work accidents and what you need to know about
if you're involved in an accident at work. I wanted to talk a little bit today about really why it's so important to get medical documentation, what types of injuries are common in an accident case, and also the types of treatment you can receive from chiropractic to massage or other types of doctors. Because I will tell you from the start that the medical documentation in your claim is probably some of the most important evidence that we have to help determine how much your case is going to be worth. Alors, nous pouvons pas qu'être temps parler concernant accident. Mais ça, nous t'avons expliqué où c'est important de documenter accident, ça, documenter les soins médicaux que nous recevons, parce que à la fin du jour, document ça, c'est eux-mêmes qui pourraient valoriser le dossier que nous gagnons, les avocats à parler ou à négocier pour nous-mêmes. There's no question if you've been involved in an accident, you sometimes are going to realize immediately that you're injured. There's no question. The most common thing I hear is that people are typically in shock. Their adrenaline is running. So sometimes you don't notice the injuries right away. It might take a couple hours or even a day or two. But I always tell my clients that call, your health and your safety is super important. So it's important if you're having persistent injuries, if you have a problem that, you wake up the next day and you're in a lot of pain, sometimes it is important to give that some medical attention. Alors, très important pour nous comprendre que là, nous faisons un accident, nous sous l'émotion, nous n'avons pas senti et toute douleur, nous n'avons pas senti douleur sur le champ. Mais ça ne veut pas dire que nous n'avons pas gagner douleur. Ça veut dire que nous avons besoin de l'autre soin puis devant. We're all used to it that car accidents result in back injuries, sometimes, unfortunately, brain injuries or spinal cord injuries. So I want to talk about those different types of injuries. I do remind you this is not a medical show, and this does not replace going to see a doctor or being treated by a medical professional if you are injured. But just to point out the different types of injuries that you can sustain, unfortunately, as a result of a car accident. Mais en plus, il faut nous plus habituer avec nous faire un accident pour nous sentir douleur dans le dos ou dans le cou. Et c'est pas ce genre de douleur ça que nous capables de sentir, c'est pas ce genre de problème que nous capables de gagner. Mais que le programme matin, c'est pas un programme sous affaires médicales que lié, mais il est bon pour nous mentionner toute autre qualité de problème qui est capable de surgir à la suite d'un accident. Now, a lot of us, when we meet with clients, when I meet with a client, a lot of people will tell me their back hurts or their neck hurts, but there are different regions of your back, and it's important to understand the differences. There's actually 12 vertebrae in your back, and the middle part, where right under your neck and right over the lumbar, the lower part of your back, is called the thoracic spine. So some people do get mid-back injuries in between the shoulder area, in that part of the spine, and that can be caused by a car accident. Because remember, when you get hit in a car accident, when you get rear-ended, there can be a lot of force that can be pushed into a victim or someone that's injured, and this force can cause mid-back injuries, which are called thoracic spine injuries. Alors, nous tous nous familiarisons nous avec douleur dans le cou ou douleur dans le dos, mais il y a l'autre côté toujours que nous sommes capables de sentir douleur. Là, nous venons à l'avocat à expliquer parce que là, on machine frapper on l'autre pas derrière, une grosse force qui est exercée dans ça. Et force ça, il vient frapper nous, donc il est capable de déranger ou déplacer ou fouler quelque côté dans le corps nous, comme ça que sur le champ pendant que ça nous chaud, nous ne pouvons pas sentir. And there's different types of symptoms. I mean, you can have a range of symptoms from soreness, but obviously where we get concerned in all of these types of spinal injuries is if you're starting to have numbness and tingling sensations throughout your body or your arms or legs. This can be as a result of the disc being pinched or compressed in a way. Sometimes you can have weakness in your extremities or even have issues. And this is, if you do have these issues, this can be something you need to take care of immediately. If you start to lose control of your bladder or your can't control your bladder or bowel movements, this is a sign that there might be some something more serious going on in your nervous system based on the thoracic spine being injured.
Alors, il y a un peu de fois qu'on y a un peu l'autre symptôme nous qu'on senti, nous qu'on pas senti et puis nous ni mais nous, ou nous qu'on senti que ça nous a marché. Et bien, quand il y a un peu de fois, les gens de base, ça, c'est pas nous quitter à la légère, parce que soins médicaux, on a besoin pour régénérer. C'est toutes les fois que les colonnes thoraciques nous a gagné quelques dérangements ou quelques octapésés sur le nerf. Then we head down to your lumbar spine, and everybody, again, when we say back injury, we say lumbar, but it's broken down. The lumbar is going to be the lower part that goes below the thoracic spine, and it extends all the way down to your sacrum, which is the bottom of your spine. And this area definitely can have injuries as well with the spine. There can be fractures in the area. Accidents produce a lot of low back injuries, and the severity can really depend, and the impact can depend on how serious the injury is. Et en plus de ça, les n'a descend toujours dans colonne, nous qu'on arrive dans ça dans bas tout nous. Et bien dans ça tout nous qu'on gagne des dommages côté qu'on gagne douleur qui varie à intensité là-dedans yo et qui qu'on radie soit dans l'autre côté dans exemple dans genre de bas ça yo. Que tout ça c'est des choses à considérer. Le noir ouais docteur yo même yo va générer pour joindre information ça yo problème ça yo que nous gagne pour ban nous soins médicaux pour yo. Probably the most common injury that we see, and any of you that have been involved in a work accident or a car accident, many of you might have heard this, and that's a herniated disc. And often people, I think, don't quite understand what a herniated disc is, but a herniated disc occurs when the tissue around your spine pushes beyond the spinal cord and sometimes places pressure on your nerves. And that is why one of the biggest symptoms that we see is numbness or tingling along the extremities. If you have a herniated disc in your neck, you're going to typically have some numbness and tingling in your fingers and your hands. If it's down in the lower part of your spine, the lumbar portion, you'll typically have issues with your lower extremities, your legs and your feet. Alors, des fois, nous qu'on senti que nous qu'on gagne l'autre qualité problème, l'autre qualité douleur, côté que nous qu'on senti, nous pas capable de sentir, mais nous pas capable de sentir bois. Et bien, tout ça, c'est à mentionner à docteur qui a traité nous, yo capable de connaître, qui cause yo, et puis yo même capable de nous soins appropriés pour aider nous rétablir. And I think it surprises a lot of clients to find out that these types of injuries, these types of herniated discs, because they're surrounding the nerves, they do get this radiating pain. And sometimes rather than having localized pain in your back, you'll get a shooting pain down your legs, and it affects your ability to walk. You can even have something called drop foot, where your leg basically can't really move very well because the spinal cord is being so compressed. The nerve is being so pinched or compressed, as they say, that it can cause you to have these symptoms. It can be fixed a lot of times with physical therapy and muscle strengthenings. Sometimes there's what we call pain management, where they will give you an injection, either an epidural injection, or sometimes they'll do, now they're doing nerve blocks. And then unfortunately for some people, if the situation is so serious and the nerve is being compressed, sometimes they will have to do some type of surgery or disc removal or a disc fusion. Alors, en pile fois, nous connaissons hernie discaire. Alors, hernie discaire, ça a des fois des symptômes qui sont très sévères et ils sont traités avec manipulation, avec massage. Et dans le cas côté ça très grave, ils sont piqûres pour bloquer un peu dans l'effet. Et dans l'autre cas, tout, ils sont obligés de faire opération pour ça. And again, like every case we've handled, and we've handled so many thousands of cases over the years, every type of herniated disc is different. Some people might have a herniated disc and not be very symptomatic, may not have a lot of pain or issues. And some people may have the similar type of injury and have severe issues. So again, they are different. This is a general knowledge just so you can understand what you might be going through.
But that is why it's important to get the good medical documentation. You're going to want to make sure that if you have a herniated disc or if you have a spinal cord injury, that you're getting the medical documentation and you're getting the treatment to be able to document that situation the best that you can. Alors, il est important pour que nous-mêmes nous kembe visite avec docteur qui a traité nous yo. Parce que si nous gagnons en quelle dans liste que nous mentionnons là, il va sans dire que le docteur qui a traité nous a gagné un plan de traitement en place pour nous-mêmes pour aider, réduire un peu nos symptômes pour guérir nous dans le cas que ça est possible ou pour permettre que nous soyons capables de mener une vie décente. Donc, il est important pour que nous-mêmes nous coopérer avec le docteur qui a traité nous et nous suivre le plan de traitement que gagne pour nous. And I know that this pain associated with long-term back injuries can be not only painful physically, but it can have some effects on you psychologically. It can be depressing when you have a negative medical problem, when you can't do the things that you used to be able to do. So it is important that you're getting the right care when these kind of injuries come about, because your health, again, and your safety and your ability to move on with life is as important as any other part of a claim. Nous comprenons l'important, les que nous dérangement comme ça qui vivent dans la vie, non? Eh bien, nous avons continué à faire même bagage que nous avons fait longtemps avec aisance. Mais à la suite d'un accident, si nous-mêmes nous venons privés de toute capacité, nous ne sommes pas capables de continuer à faire même bagage, même genre. Donc, nous-mêmes, c'est pour nous faire le maximum possible, pour nous capables d'établir aussi bien que nous capables, et pour nous chercher connaître qui pour nous gérer ce problème de manière pour nous capables de continuer à mener une vie qui est OK and stable. Other types of injuries we see might be shoulder injuries or fractures, broken bones. A lot of times we just had a case recently with bruised ribs or fractured ribs. Obviously, when you get in a car accident, if you're wearing a seatbelt, even if you're wearing a seatbelt, you absolutely can, that force can cause you to break some ribs or have some bruised ribs. And that is obviously very painful. And unfortunately, not a lot you can do about it, but let it heal and deal with the pain. But we have someone now that's having severe chest pain, and it was because he broke some ribs in the accident. So, of course, that is another type of injury that we see. En pile fois tout qu'on gagne dommage dans subi qui nous forme dans os cassés. C'est qu'on bras, c'est qu'on pied, qu'on foule les côtes nous et en pile fois tout avec foule ça ou des gens de dommage ça. Donc on a besoin des soins extraordinaires. Récemment nous avons un monde qui fait un accident pareil et lui-même les foule les côtes lui, donc il sentit que il y a une douleur dans l'estomac. I mean, I just remind you the common sense that's going to come out of my mouth now is, which is the most important thing in an accident, is your life, your family's life, your passenger's life, and your safety. So if the ambulance comes, the EMS comes to the accident site, if you feel like there's something serious going on, then you should get transported and take care of it. If you're not feeling anything major and you wake up the next day, you might want to address it. This is your body and something that you know, whether it's something that you think you'll wake up and be fine or can be more serious. Alors, nous sommes capables de comprendre que nous sommes supposés communiquer avec le docteur, tout ça a fait pour nous, de manière que vous soyez capables d'imbuer de tout problème que nous gagnons, et puis capables d'adresser le problème ça en temps opportun, aussitôt que possible, pour nous-mêmes, nous ne pas venir rester avec un bagage permanent sans que you pas jamais adresser lui. I started the show by saying that the most important thing in a personal injury case or a workers' compensation case is securing medical documentation. It is the most important part of a claim, because the medical documentation, if you're pursuing an injury claim, is what the factors that affect the outcome and the value of the claim. You have to understand that insurance companies, insurance adjusters, insurance defense attorneys, they are concerned about the seriousness of your injuries. And the only way to document them appropriately is to get the right medical documentation throughout the claim. Alors, nous avons commencé ce programme-là, nous avons parlé de documentation pour les soins médicaux. Eh bien, il y a une importance capitale, parce que l'assurance compagnie,
pour que lui-même lui évalue le dossier, c'est avec record médical, c'est avec un dossier ça, tout rapport que le docteur a fait, tout test, tout bagage ça. C'est ça qui va permettre que vous évaluer valeur dossier qui nommé. Donc, en termes ça, importance accumuler et compiler et préserver toute information ça est très important. Comprendre culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui peut représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, l'a occupé des affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des pour faire un accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour aider. Il travaille dur pour faire joindre compensation que dommage, il fait souvent mérité. Il tellement prend cas au sérieux que il faut qu'on est, si il pas joindre l'argent pour, il même tout, il pas toucher. Qui donc, il est obligé de travailler, puis il faut toucher, et tant qu'on touche plus, c'est qu'on sait à toucher tout. Pas d'accident qui est trop petit, mais relais connu, quel que soit accident gagnant, maître Kane ou soit maître Vital, deux offices pour servir. Braod, 6190, Nord-Ouest, 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 51 23, dans North Miami Beach, 162 10, Nord-Est, 11e Côte, téléphone 305 545 51 23. Expérience à connaissance ou avocat qui comprennent culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui peut représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, l'a occupé des affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des pour faire un accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour aider. Il travaille dur pour faire joindre compensation que dommage, il fait souvent mérité. Il tellement prend cas au sérieux que il faut qu'on est, si il pas joindre l'argent pour, il même tout, il pas toucher. Qui donc, il est obligé de travailler, puis il faut toucher, et tant qu'on touche plus, c'est qu'on sait à toucher tout. Pas d'accident qui est trop petit, mais relais connu, quel que soit accident gagnant, maître Kane ou soit maître Vital, deux offices pour servir. Braod, 6190, Nord-Ouest, 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 71 23, dans North Miami Beach, 162 10, Nord-Est, 11e Côte, téléphone 305 545 51 23. Okay, we are back to what you need to know about the law. We're talking about different types of injuries you can sustain. But more importantly, this morning, we're going to talk about understanding why medical documentation is so important in a personal injury case. And I can tell you that I tell every one of my clients, I know that they're hurt in some situations, but you have to have concrete medical evidence for your claim. If you don't have the medical evidence to back up your injuries, your claim's not going to have enough information to convince the insurance company or even the court, if it's a case that goes to trial, that your situation is serious. It is imperative that you have detailed medical records from the initial report through the ER records, through the paramedic records, through everything, showing the extent of the injuries and documenting it throughout the process. Nous tous les encore avec tout ça, ça fait la loi. Il a continué à expliquer ou montrer l'importance documentation pour soins médicaux nous depuis ce accident, depuis ces visites initiales là, la transportation, si nous allons dans l'ambulance, il y a emergency room record et docteur qui a traité nous à la suite. Tout détail est très important parce que c'est une compilation de tout record ça que l'assurance compagnie pourra le considérer, l'elle évaluer le dossier qui nommelle là. Remember, when you're in an accident, there's two parts to the accident. There's the liability, who did something wrong, and we have to work on that in every case. But then the next question is, how were you injured? What are the damages as a result of the accident? So proving the existence of the injuries, that's the primary purpose of the medical documentation, is to prove that you were injured. Without these records, it's challenging to show that you were hurt as a result of the accident. All we have is your word just saying you're hurt. So you can imagine that the medical documentation is objective evidence of your injuries. We have a expert that has taken the time to treat you and do the diagnostic testing to tell us what is wrong with you
and it makes it harder for the insurance company to defend that. Alors, c'est pour ne pas oublier que à la suite d'un accident, eh bien, l'assurance compagnie, ou nous-mêmes, on t'a présenté nous pour chercher déterminer qui est-ce qui en tort, qui est-ce qui causait l'accident ça. Eh bien, naturellement, le monde qui causait l'accident ça, once que vous finissez de déterminer qui est-ce qui, il n'y a pas besoin qu'on ait nous-mêmes qui genre de dommages qu'on subit. Est-ce qu'on n'a aucun problème médical? Eh bien, dans ça, il est très important pour que vous soyez capable d'établir à travers de tout traitement recevoir sa problème médical ou et qui vient de services médicaux qu'on recevoir pour aider réduire ou guérir un peu dans symptômes et qui reste bagaille qui était là on peut faire évaluation de dossier ça. You know why they're also important? Because medical records establish the link between the accident and your injuries. Remember, we have to not only prove that you had the accident, but we have to prove that the injuries were the direct result of the negligence of the other party. And again, that could be in a car accident or any type of injury. Medical documentation, it's going to support the claim by detailing your injuries and how they resulted as a result of the accident. You can't claim injuries that were not a result of the accident. If you're trying to claim a back injury that happened a year before somewhere else, that's not going to prove the relationship between the accident and your injuries. Alors, on va bien pour montrer que l'accident ça a fait, mais qui dommage que le causé, mais on n'est pas capable d'inclure là-dedans l'autre problème médical côté gain qui pas rien pour avec accident ça ou qui était là déjà. C'est ça que l'accident ça a causé en termes de dommages corporels. Eh bien, c'est eux-mêmes qui sont capables d'inclure dans le code médical que y a documenté que l'assurance compagnie va le servir avec eux pour évaluer ça dossier au niveau. The severity of your injuries is going to play a significant role in determining the amount of money you receive in a case. That is probably the most significant factor in any claim is going to be the severity of the injuries. And these medical records are going to give us detailed information about your injuries, the treatment that is required for your injuries, and any long-term implications. If you're going to need treatment in the future, you may need surgery in the future. All of these things are vital in demonstrating the severity of your injuries and then justifying the amount that we're going to ask the insurance company. The more serious your injuries, the more compensation you will receive in any type of claim. Il est très important pour nous connaître ça. Plus dommages que nous subissons et plus problèmes que nous gagnons, eh bien, c'est plus soins que nous avons besoin pour aider nous arriver dans un genre de rétablissement. Côté que même là que nous avons quelques bagages qui pas fin résoudre, qui pas le même genre, que nous sommes capables de mener une vie, eh bien, c'est avec réponse ça, avec documentation ça, que l'assurance compagnie est capable de garder pour la sévérité de ça qui est arrivé nous. Et les nous venons demander faire entendre ça avec eux. Qui reste problème que nous été qui pourra le déranger reste nous et mettre une valeur sur ça. Again, they are critical in calculating the damages you're entitled to in your claim. These records are going to provide information about medical expenses, not only including the cost of your prior treatment, but also your future treatment, which is critical in a claim. And I can assure you that the more serious your injuries, the more money you're going to get in the claim. Somebody that breaks their pinky finger does not get the same amount of money that someone gets for breaking their neck in the same circumstance. Alors, nous disons que degré de problème que nous avons et combien de qualité de problème nous avons, déterminer qui valeur dossier à gain, parce que sous son monde, c'est un doit être cassé. Il va pas avoir même valeur avec le monde si c'est cool qui cassé, si c'est cool qui fracturé. Ça va gagner plus de valeur parce que il va gagner plus de problèmes à résoudre et plus de problèmes qui peuvent résoudre qui peuvent pas résoudre. Now, the good part is that you don't have to worry about obtaining the medical documentation. That's what we're going to do as your attorneys. We're going to get all the medical records from all of the providers that treated you for your injuries.
And these are going to include all the details of your diagnosis and treatment. We're also going to get all of the diagnostic testing, the MRI reports, the CAT scans, as well as all of the bills related to your treatment. Alors, en plus de soins médicaux, il y a un paquet d'autres records que nous avons gagné pour nous obtenir. Record de l'hôpital, si côté aller dans le et tout côté thérapie ou docteur régulier qui a traité là, tout rapport que vous généré, tout ça, vous pouvez le compiler pour que vous capable de présenter un dossier médical, by assurance compagnie, dépister qui ça problème ou qui genre de traitement recevoir et qui reste bagay qu'on était qui pas résoudre mais capacité qu'on gagne qu'on I think it's important. You can also get the records on your own. A lot of times now, if you go to the ER or any type of big hospital facility or urgent care, you can get your records online on their portal. I also would suggest keeping any of your documents you have. You can keep a little file with any bills you receive or anything that you spend money on. It's good to keep that put away. That'll become valuable evidence later in your case. And also, it's important that you maintain good communication with your attorney about your treatment. I want my clients to tell me what's going on with their care because that's such a critical part of their case. So communication with your lawyer about the medical treatment you're receiving and also working with your lawyer to get those medical records is important. Ces derniers temps, tout le monde, parce que tout le monde est capable de gagner une copie du dossier médical. Les ont enregistré avec l'hôpital dans le site que vous avez sur le patient portal là. Eh bien, nous-mêmes, nous sommes capables de gagner. Et nous avons besoin que vous-même qui avez recevoir soins médicaux, ça, vous parlez avec avocat, expliquer qui genre de soins vous recevoir, qui genre senti, tout ça. Et si gagne un record pour le chercher lui-même, pour pour contrôler, la chercher, de manière que pour demain, il est capable d'aider bâtir dossier ça avec tous les soins médicaux qu'on recevoir et tout le code nécessaire pour établir ce problème. I know this might sound a little complicated, but listen, when you're making a claim, this is important stuff. I do recommend that you maintain a journal or you maintain a little booklet or just write down your pain levels and how it's impacting your daily life. These journals later on can serve as evidence showing your situation. Again, by collecting and making sure we have all the relevant records, making sure we have the right medical documentation, it's going to, I guarantee you, strengthen your case and improve your chances of obtaining compensation. That is why I always urge my clients to make sure if you're having an injury or if you have pain, you need to get it documented because insurance companies, insurance lawyers, juries, courts, they're not interested in what you are saying. They want documentation. They want proof to make their job easier to help you get compensation. Nous-mêmes, nous sommes capables de créer un journal de tous les détails qui gagnent, tous les récits, tous les bagages que nous avons achetés. Pour soins médicaux, ça, pour service ça que nous avons recevoir, pour ça qui arrive nous. Parce que l'assurance compagnie n'a pas besoin de parole dans chacun de monde. Il a besoin de documentation et d'une documentation et tout record qui a un rapport avec ce que voilà, nous avons besoin de préserver et nous devons bailler. The next question then becomes, what kind of doctor should you see? So we just talked about all of the different types of injuries that you can sustain in an accident. Not all of them, give you an idea of the types of injuries out there. We talked about the importance of documenting your injuries. And now I want to finish up after we take this quick break. We're going to talk about finding the right kind of doctor for the injuries you have, because each type of situation really deserves its own type of specialty. And we'll go over some of the type of treatment you can receive. Alors, nous comprenons que c'est différents types de docteurs que nous avons voir pour différents types de problèmes que nous gagnons. Juste parce que nous faisons un accident, pas veut dire que n'importe quel docteur est capable de traiter nous peut-être ça. Ça va dépendre de qui problème que nous gagnons, qui endommagement nous gagnons. Comme ça, nous sommes capables de déterminer quel type
de services médicaux que nous avons besoin pour aider nous. Qui comprennent la culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui peut représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, l'a occupé les affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des pour faire un accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour aider. Il travaille dur pour faire joindre compensation que dommage, il fait souvent mérité. Il tellement prend cas au sérieux que il faut qu'on ait, si il pas joindre l'argent pour, il même tout il pas toucher. Qui donc il obligé de travailler, puis il faut toucher et tant qu'on toucher plus, c'est qu'on sait toucher tout. Pas d'accident qui est trop petit, mais relais connu, quel que soit accident gagnant, maître Kane ou soit maître Vital, deux offices pour servir. Braod, 6190, Nord-Ouest, 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 71 23, dans North Miami Beach, 16210, Nord-Est, 11e Côte, téléphone 305 545 51 23. Okay, we are back to what you need to know about the law. And we're talking about the importance of medical documentation. And now wanted to talk to you about a little bit about the types of doctors that you can see and why there are different types of doctors. I do want to remind you that if you get involved in a car accident, if you get involved in a work accident or a trip and fall or any type of situation where someone or a loved one of yours is injured because someone else did something wrong, and that includes medical malpractice as well. Anytime there's negligence, someone doesn't do what they're supposed to do, they don't act reasonably, and someone's injured, there may be a claim, and we're available always to talk to you about it. We can be reached anytime at 954-523-5123 or 305-545-5123. I do ask, if we're unavailable, please leave your name and your telephone number, and I will certainly call you back. Comme vous entendez, vous avez écouté avocat Jonathan Kane en direct du cabinet Kane Vital dans Fort Lauderdale. Quel que soit le cas, accident qu'on gagne, de tous les gens, quel que soit le côté, fait accident ça, vous êtes capable de relire Jonathan Kane dans 954 523 51 23 ou dans 305 545 51 23. Comme ça, lui-même, il est capable de gérer les choses pour vous pendant que vous-même, vous concentrez vous dans recevoir soins médicaux nécessaires qui pour aider vous, capable de rétablir vous au plus tôt que possible. I want to start out by saying and reminding you that not everybody is injured in a car accident. Not everybody needs medical treatment. This is a case-by-case situation, but sometimes you are going to need to seek out medical care for a variety of different injuries. And it's important to understand that there's different types of doctors and providers that offer different ways to help you recover from an accident. That can be a chiropractor that utilizes more natural and holistic approaches, and it can be a general practitioner or an orthopedic doctor. We'll talk about the differences. Alors, comme on te dit, il y a différents docteurs qui sont capables de à la suite d'un accident pour traiter, dépendant de ça, le problème lié. Alors, écoutez avec nous pour nous parler de tous différents types de docteurs qui sont capables de faire service, dépendant de ça, que la situation est. Obviously, we talk about a chiropractor after an accident. They're going to do more natural approach to managing pain and symptoms caused by injuries. A chiropractor is going to help you with therapy and also doing adjustments, certain techniques to address misalignments in your spine. And they can be very helpful in a car accident or after a car accident to get you some relief. La majorité de nous, là nous faisons un accident, nous pensons à un chiropracteur parce que en pile fois nous avons douleur, nous avons peine, etc. Donc, chiropracteur est là pour nous donner un massage, pour aider nous à recevoir soins nécessaires que nous avons besoin, dépendant de ça que le problème nous est. Mais ce n'est pas eux-mêmes seulement que nous sommes capables de nous faire un accident. Orthopedic doctors, those are medical doctors, and they deal with the whole bone system. They can treat broken bones after an accident. They'll also deal with spinal injuries after an accident. It is something that I think is important to, even if you're treating with a chiropractor, sometimes it's important to get a second opinion from an orthopedic surgeon. They are different, where the
chiropractors are going to be taking more of a holistic approach and giving you more massage and therapy. An orthopedic doctor may be able to refer you for other treatments with regards to medication. They can prescribe medication where a chiropractor cannot. They can also do pain management and other types of procedures to help you manage your pain. Alors, il y a un orthopédiste qui c'est un docteur médical qui est capable d'aider nous avec différents problèmes dans la zone, dans l'espine et tout, qui est capable de nous soins, massage, tout l'autre bagage ça yo, qui est capable d'occuper avec médicaments, tout ça. Donc, c'est un autre type de docteur à la suite d'un accident que nous sommes capables besoin pour aider à rétablir nos traitements nécessaires. Unfortunately, there are a lot of orthopedic doctors who specialize in car accidents, and they can address those injuries as well. Again, I do think that when you have a more serious car accident or have an accident with more serious injuries, complex injuries, I think it's important to at least be addressed as well by a orthopedic doctor, as well as a chiropractor or therapist. But the doctor is going to help support your recovery, but also give us good medical documentation, like we were talking about earlier, how important that is. Well, having an orthopedic specialist typically helps with your claim. Alors, nous comprenons que il y a un pilote orthopédiste qui est spécialisé dans accident automobile et l'autre dans l'autre type d'accident. Yo même, il est capable mieux placé pour diriger ou gérer car accident ça que nous faisons. Non seulement nos soins médicaux qui réclament soins pour un docteur médical, docteur fait, mais si nous besoin de l'autre qualité de thérapie, yo même tout yo capable administrer thérapie ça yo en même temps qu'il y a gérer tout autre problème que nous gagnons. We used to have people treat with massage therapists. In Florida, that was no longer accepted under the law, so they don't pay for massage therapy. It can be helpful. Don't want to get too into that because we don't pay for it anymore. Also, that a very type of important doctor can be a neurologist. If you're someone, and we talked about this earlier in the show, if you're someone that's experiencing neurological symptoms like that tingling and numbness and weakness after the car accident, if you're experiencing serious headaches after an accident, I do recommend seeing a neurologist who helps diagnose these neurological injuries that can come after a car accident. Alors, il y a un autre type de docteur toujours qui est capable aider nous dépendant de sa problème, c'est un neurologue. Le neurologue là, il est occupé à faire tête, il est occupé à faire nerf, il est occupé genre de bagages ça yo. Si nous-mêmes nous sommes monde qui frappe tête nous dans accident genre de bagages ça yo. Et bien docteur ça neurologue ça il est capable de gérer portion ça en même temps que l'autre docteur a fait l'autre travail dépendant de sa nécessité nouée au moment ça ou à la suite de l'accident. If you have any kind of head injury, and the more that science is developing, the more that we're seeing that it is common to have a traumatic brain injury. That's what they're called, TBI, traumatic brain injury. And a neurologist is going to help diagnose any of those types of injuries. Believe me, if you get a sudden hit to the head during an accident, it can lead to a concussion, which many times will heal and be okay. But sometimes these concussions can cause brain injuries, and you would need a neurologist to help treat with any kind of brain injury, or I would suggest and offer that any kind of neurological nerve damage should be seen by a neurologist as well. Bien, c'est tout cas accident côté que nous subit et des dommages dans tête nous au genre de bagages ça au côté que nous avons besoin de soins au neurologue pour aider traiter ces symptômes ça et de manière que nous capable guérir là. Eh bien, il est important pour ce genre de problème soit adressé par un neurologue qui est un spécialiste dans ce genre de traitement ça. No question that the most common neurological condition caused by the car accident is going to be a brain injury. And again, sometimes it's not a big deal and you don't really have many issues, but sometimes the impact to the brain can affect the normal function in someone's normal day-to-day living. In extreme cases, it can lead to bruising of the brain or even bleeding of the brain.
But all head injuries, in my opinion, need to be taken seriously to make sure that the symptoms don't linger. If you have a loved one or you were involved in any type of accident and you're having dizziness, nausea, trouble remembering things, cognitive issues, it could be a sign of some type of traumatic brain injury, and it definitely warrants a visit with a neurologist. Alors, en pile fois, nous gagnons des problèmes comme ça, mais il est important pour que vous-même soyez capable de faire une évaluation de ça problème nous est dépendant de conversations que vous gagnez avec nous, de ça que nous disons, et des tests que vous menez pour déterminer exactement la nature du problème nous. Donc, comme ça, vous êtes capable de gagner toute une gamme de docteurs qui aptes et aux soins dans le but pour rétablir. If you were involved in any kind of accident, a work accident or a slip and fall or a car accident, it's also likely that the doctor after the accident has recommended some type of diagnostic testing to help understand your injuries. Some injuries are obvious by the naked eye. Obviously, if you cut yourself or have scarring, we can see that and they can treat that. But there's a lot of tests that are used after a car accident to see if there's any other damage going on. And obviously, the three most popular are X-rays, MRIs, and CAT scans. Alors, on paquet l'autre test que utilisé pour diagnostiquer situation, nous. On a des fois, il fait radiographie, des fois, il fait CAT scan, l'autre fois, il fait MRI. C'est des outils que test ça y pour aider à déterminer exactement ça problème de manière pour capable gagner soins appropriés à ça problème. And why they use these tests is because even though, again, there's visual damage, sometimes if you've had internal injuries, if you have brain injuries, herniated disc, these are all going to show up and be determined by these diagnostic testing. Most of the time, you're going to get an X-ray. That is to make sure that there's no fractures. Typically, this is done because it is less expensive and it's very quick results, so they can see immediately if there's any potential injuries, or mostly fractures. Broken bones is what they're looking for when they take X-rays. Alors, des fois, quand on fait radiographie, c'est un test qui fait bien vite. Test ça, il fait pour déterminer s'il n'y a pas aucun os cassé. Alors, comme ça, il est capable de déterminer bien vite s'il y a un problème qui existe. Parce qu'il n'est pas capable de juste garder comme ça. We also see them using CAT scans. Those are fairly quick as well, and they also now do a little deeper dive. Instead of looking at your bones, they're looking at the soft tissue and your organs and your nerves to see if there's any damage there. And then in some cases, your doctor is going to request an MRI scan. That does take a little longer to complete, but it does provide a really high detailed image of any damage that might have been done to your internal organs, or in most cases, the MRI is going to show if there's any damage to the spinal cord or any of those related areas. Alors, en plus, fois, qu'on fait un scan, un bagage qui fait vite tout, c'est bien capable de déterminer notre tissu, s'il n'y a aucun dommage à Looks like we are starting to wind down towards the end of our show. So I'd love to open up the phone lines and see if we can take a few calls this morning. We are here live on the radio. So we would love to take some calls this morning before we end up. And we're taking calls here live at the office, 954-523-5123 or 305-545-5123. We do have a few minutes left on this beautiful Saturday morning. We'll take your calls here live. If anybody has questions about the law, we can ask questions about medical care, medical documentation, different types of treatment, or if you have another question about the law, we'll be happy to do our best to answer that as well. Alors, comme vous entendez, ligne téléphone, vous pouvez l'ouvrir. C'est le même numéro de téléphone qu'on relève dans un bureau, qu'on capable de relèver, non. Parce que nous, live en personne, à faire un programme, ça, 954 523 51 23 305 545 51 23. Les bureaux à Kounia
avec question que nous gagnons pendant avocat a fait programme ça pour nous. Ou avocats qui comprennent la culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui peut représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, l'a occupé des affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des pour faire un accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour aider. Il travaille dur pour faire joindre compensation que dommage il fait souvent mérité. Il tellement prend cas au sérieux que il faut qu'on ait si il pas joindre l'argent pour il même tout il pas toucher. Qui donc il obligé de travailler pour qu'il faut toucher et tant qu'on touche plus, c'est qu'on sait à toucher tout. Pas un accident qui est trop petit, mais reconnaître, quel que soit accident gagnant, maître Kane ou soit maître Vital, deux offices pour servir. Brahod, 6190, Nord-Ouest, 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 51 23, dans North Miami Beach, 16210, Nord-Est, 11e Côte, téléphone 305 545 51 23. Welcome back to What You Need to Know About the Law. And we are here live on the radio with you this Saturday morning. And I do remind you, if you have a legal problem, if you get involved in a car accident, have questions about a work accident, a loved one has an issue with medical malpractice, if you need our help, we've been here for you for over 30 years together, and we're going to continue to do that. And we do that by offering the free consultation. I'm here to help. I want to give out good advice. I think an informed community is a smart community and makes good decisions, and that's why we come on here every week to do that. But if you have something specific you want to talk about, you can always call us at 954-523-5123 or 305-545-5123. I do remind you, if I'm unavailable, please leave me your name and your telephone number, and I will certainly call you back. Alors, tu as écouté avocat Jonathan Kane dans le cabinet Kane Vital. Nous-mêmes, avec question légale que nous gagnons matin, sur le programme, ça nous tape faire, sur n'importe quel autre programme. Nous là avec question nous connaissons là, 954 523 51 23, ou dans 305 545 51 23. Before we finish up, I want to remind everybody out there how important it is, as we finished up this morning, talking about injuries and talking about how serious injuries can be. I want to remind everybody, number one, how important it is to wear a seatbelt, not only for your own safety and the safety of your loved ones, but I will tell you that not wearing a seatbelt will definitely affect your car accident case. I bring it up because I have a client that was severely injured in a case and was not wearing a seatbelt, and the family is surprised that not wearing a seatbelt is going to affect their son's case. Alors, nous, pour avant nous finir, nous voulons rappeler tout le monde, c'est très important pour nous mettre ceinture de sécurité dans la machine, dans les nous la dernière pour nous attacher. Nous-mêmes, et Timounio, parce que récemment, nous avons parlé avec un client qui a un petit qui a fait accident. Comment que nous allons l'expliquer? S'il ne pas mettre site belle là, eh bien, ça va affecter le dossier, parce qu'on comprend pas ça. First of all, it's the law. So if you're riding in a vehicle and you're caught without a seatbelt, you're possibly going to get a ticket. But more importantly, we care about you and I care about you. And I will tell you, if you're not wearing a seatbelt, you are much more likely to suffer a serious or catastrophic injury as a result. And it will 100% affect your injury case if you make a claim later on. Premièrement, nous disons, mettez seatbelt là, les n'a conduit pour ni chauffeur, ni passager. C'est la loi liée. Si la police qui conduit machine sans qu'on pas un seatbelt, il y a stoppé, il y a bon un ticket. Deuxièmement, si vous faites un accident, ou pas sécurisé avec seatbelt là, ou enclin à subir plus gros dommages que si côté gagné restreint ça. Et ça, il va faire une différence dans la gravité de dommages qu'on va gagner, il doit plus grave, plus sévère que si côté gagné ceinture de sécurité ça. Now, you can still make a claim even if you were not wearing your seatbelt and you were hurt. You can certainly make a claim, but the court and the jury are allowed to use that as a defense against your compensation. So car accident victims who contribute to their own injuries, we call comparative negligence,
their claim can be reduced based on their comparative negligence. So I can tell you here in Florida, if you're not wearing a seatbelt at the time of the accident, the defendant is going to argue that you contributed to your injuries because of the fact that had you been wearing a seatbelt, your injuries wouldn't have been so severe. So, for example, if your case is worth $100,000, the verdict may be reduced by 30 or 40%. You may only get $60,000 because you weren't wearing your seatbelt. Alors, la raison qui fait nous tout ça, c'est très important. Donc, ça est important parce que si ou même au contributoire dans sacré là, et on essaie de côté aller dans court ou déposer un complaint, on doit utiliser ça comme moyen pour diminuer sa valeur de dossier. Et si on dit, exemple, que tu vas recevoir $100,000, et bien si ou même au contributoire pour accident parce qu'on pas mettre seatbelt là, et ça fait que dommage revient plus grand, tu es capable de réduire combien by 30 or 40%. There's no set amount on how much they can discount your claim for not wearing a seatbelt, but it can be very dramatic, the difference based on the injuries. If there's an injury you sustained simply because you weren't wearing a seatbelt, the defense and the insurance company, I promise you, will be using that against you under the theory of comparative negligence. So please wear your seatbelt, not because you want to protect the case, but more importantly, you want to protect you and your family. We want to see you tomorrow. We want to see you next week. We want to see you next year, and so on. So please protect yourselves. Be careful out there, because we all want to stay together and be one big happy community. With that said, we are coming to a close of what you need to know about the law. It's amazing how an hour flies by when we're together. And I hope you learned a little bit of something this morning. I want to remind you, if you have a legal question, a legal problem, a legal concern, you can always give us a call. If we can't handle it, we'll do our best to find you the right people. Our number, 954-523-5123, or of course, 305-545-5123. I do remind you, if we're not available, please leave your name and telephone number, and we'll call you back. God bless and bonne fin de semaine. Nous, comme nous disons, nous arrivons à la fin du programme, non? Toujours mettez ceinture de sécurité, non? Pour protection tête, non? Pour protection famille, non? Et pour nous tous capables de continuer à grandir ensemble dans la communauté, pour tout service légal, consultation gratuite, etc., les cabinets Kenen Vital. Pour travail que mettre la pas fait lui-même, la toujours qu'à diriger de l'autre côté, qu'à nous un service aussi excellent que lui-même l'a banon depuis plus que 30 ans, il continue à servir nos communautés comme ça doit. Merci beaucoup et une bonne fin de semaine. Pour représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, l'a occupé des affaires immigration, divorce, child support, avec tout cas légal. Des tout fait un accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour aider. Il travaille dur pour faire joindre compensation que dommage il fait souvent mérité. Il tellement prend cas au sérieux que il faut qu'on est si il pas joindre l'argent pour il même tout il pas toucher qui donc il obligé travail pour qu'à faut toucher et tant pour toucher plus c'est qu'on sait toucher tout. Pas d'un accident qui est trop petit, mais relais connu, quel que soit accident gagnant, maître Kane ou soit maître Vital, deux offices pour servir. Broward, 6190, Nord-Ouest, 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954-723-7123, dans North Miami Beach, 16210, Nord-Est, 11e côte, téléphone 305-545-5123. Expérience à connaissance ou avocat qui comprennent la culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui peut représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, l'a occupé des affaires immigration, divorce, child support, avec tout cas légal. Des tout fait un accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour aider. Il travaille dur pour faire joindre compensation que dommage il fait souvent mérité. Il tellement prend cas au sérieux que il faut qu'on est si il pas joindre l'argent pour il même tout il pas toucher qui donc il obligé travail pour qu'à faut toucher et tant pour toucher plus c'est qu'on sait à toucher tout. Pas d'un accident qui est trop petit, mais relais connu, quel que soit accident gagnant, maître Kane ou soit maître Vital, deux offices pour servir.
Braode, 6190 Nord-Ouest 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 51 23. Dans North Miami Beach, 16210 Nord-Est 11e Côte, téléphone 305 545 51 23. Expérience à connaissance ou avocat qui comprennent culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui peut représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, l'a occupé des affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des tout faire un accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour aider. Il travaille dur pour faire joindre compensation que dommage, il fait souvent mérité. Il tellement prend cas au sérieux que faut qu'on est, si on pas joindre l'argent pour, il même tout il pas toucher. Qui donc il obligé de travailler pour qu'à faut toucher et tant qu'on toucher plus, c'est qu'on sait toucher tout. Pas d'un accident qui est trop petit, mais relais connu, quel que soit accident gagnant, maître Kane ou soit maître Vital, deux offices pour servir. Braode, 6190 Nord-Ouest 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 51 23. Dans North Miami Beach, 16210 Nord-Est 11e Côte, téléphone 305 545 51 23.